Hola, bienvenido a Qivana. En Qivana, el extraordinario enfoque de productos naturales por sistemas está cambiando cómo la gente cuida de su salud. Lo más reciente en productos es el sistema Qivana Metaboliq, un sistema respaldado por décadas de investigación por el mundialmente reconocido experto en metabolismo, el Dr. Donald Lehman. El sistema Metaboliq es un enfoque completo de estilo de vida, con pruebas que demuestran que le ayuda a vivir bien y perder peso a cualquier edad. Lo mejor es que es sencillo y eficaz. El sistema Metaboliq de Qivana se basa en más de 30 años de investigación en la Universidad de Illinois, donde estudiamos la nutrición deportiva, la obesidad, la diabetes, y hemos aprendido que la composición de su dieta en cuanto a proteínas y carbohidratos determina la salud de sus músculos y la composición corporal. Estamos totalmente convencidos de que la salud de sus músculos es el secreto para el control de peso a largo plazo. El sistema Metaboliq es un programa integral, basado en el trabajo de investigación científica del Dr. Lehman. Este maravilloso programa le brindará los medios necesarios para tener resultados rápidos. También le ayudará a hacer pequeños cambios diarios que le llevarán a un estilo de vida drásticamente saludable. Nuestra amplia investigación científica ha demostrado que ayuda a restablecer su metabolismo. Es como si retrocediera el tiempo hasta el punto de partida y restaurara el horno interior de su cuerpo. Le ayuda a controlar el azúcar en la sangre, a estabilizar esos antojos vespertinos, a mantener una energía constante, pero lo más importante, ayuda a que su cuerpo queme la grasa y modifique la composición corporal, lo cual nuevamente es el secreto para el control de peso duradero. El problema con la industria del control del peso es que tiende a prometer de más y cumplir de menos. Ellos claman tener una solución mágica o alguna fórmula especial de alimentación que va a hacer que pierda peso en forma mágica. Desafortunadamente, sus programas no están balanceados en forma nutritiva y por lo tanto no promueven la salud a largo plazo. El sistema Metaboliq, más allá de un programa popular a la moda, está diseñado en forma inteligente por décadas de profundos e increíbles estudios y descubrimientos de avanzada. Se ha comprobado que realmente funciona y usted verá que los beneficios en su salud serán sorprendentes. Desde que empiece a utilizarlo, notará una mejoría en los tejidos magros del cuerpo y perderá grasa en forma natural. Además, a través de pequeños cambios perderá la cantidad correcta de peso y mejorará para siempre su composición corporal. El sistema Metaboliq de Qivana es un amplio programa de control de peso y diseñado para que usted logre lo que necesite cuando lo necesite. Es un programa de estilo de vida, es un programa integral de nutrición balanceada y ejercicio necesarios, así como los productos únicos y exclusivos que rendirán resultados rápidos. El sistema Metaboliq no tiene parecido en el mercado. Está basado en hechos científicos y no especulaciones. De hecho, acaba con muchas de las teorías del control de peso del pasado. Respaldado por Qivana y el investigador mundialmente reconocido Dr. Lehman, el sistema Metaboliq le proveerá la guía, las herramientas y las técnicas necesarias para obtener resultados rápidos. En la parte superior de esta página encontrará una opción para unirse a Qivana o pedir estos productos. Actúe ahora. Se sorprenderá de lo brillante que será su vida a medida que controle su peso, su salud y su destino.
What can we do about the risk of mercury and lead and heavy metals that is bombarding us all the time? Worrying about it doesn't bring a solution. What we need is a safe, gentle, long-term chelator of heavy metal that will help us to bind and excrete heavy metals and toxins from our body. I want to go now to the mid-80s. Many of us remember the terrible nuclear accident in Chernobyl. One of the results of this accident is that many children were suffering from high reading of radioactive material. These children were given pectins, large molecule pectins that stay in the digestive tract. Pectin is a long chain of sugars, a long chain of galacturonic acid that is present in the peel of citrus fruits like oranges and grapefruit and lemons. And these pectins were able to reduce the radioactive readings by up to 50%. When I read this research, I came with an idea. If I can take regular pectin, modify it to a smaller size and the right structure, so it can get absorbed into the bloodstream, it can serve as a gentle chelator of heavy metals on an ongoing basis. Over the years, we have conducted a number of studies that have shown indeed the effectiveness and safety of modified citrus pectin as a chelator of heavy metals. We've also shown that when we combine modified citrus pectin with modified alginates, which have a similar structure, they have a synergistic effect both in the bloodstream as well as in the gut, and therefore they can prevent the reabsorption of heavy metals, which can be excreted into the gut but then get reabsorbed, and therefore we need a much lower dosage to have a chelating effect. Both modified pectins as well as modified alginates belong to the same group that is called polyurinates. And polyurinates are known to chelate heavy metals through a mechanism called the egg box mechanism. The mechanism is just like many layers of an egg box that trap the positively charged heavy metals and have a much higher affinity for heavy metals than they have for regular minerals such as calcium and magnesium and zinc. So the first step in our research was to indeed show if we can indeed increase the excretion of toxic heavy metals in the urine without increasing the excretion of normal essential minerals. We took 7 subjects and we collected the urine for 24 hours and analyzed it for heavy metals. We then gave them modified citrus pectin at a dose of 5 grams 3 times a day and collected the urine again for 24 hours on day number 1 and on day number 6. And what we saw is a significant increase in the excretion of mercury, of lead, of arsenic, of cadmium, without increase in the excretion of calcium and magnesium. This specific research was done in conjunction with the USDA under an NIH grant and was published in the peer-reviewed journal Phytotherapy Research in late 2006. The last study that was accepted for publication in early 2008 was done on a group of children in China with toxic levels of lead. These children were hospitalized because of their toxic lead levels. When they used modified citrus pectin for 3 to 4 weeks, there was a dramatic decrease in the blood levels of lead and a dramatic increase in the excretion of lead in the urine. This is truly exciting because there are many children who are exposed to lead. I'm especially happy about it because here is something that can offer a solution and support to us as individuals who are concerned about heavy metals, but also to parents who are concerned about heavy metals in their children.